As for the last class, we know that we completed the chapter digestion, right? And now we move to secondary growth in anatomy of the flowering plant. Secondary growth. The part in the class. So we will discuss that part. So generally, আমরা বলেছিলাম that একটা plant after germination, এর first যে সিস্টেমটা ডেভেলপ করে, that is root system, and this root system develops from the radicle, and the plumule result in the formation of shoot system. And this development of the root and shoot system, the elongation of the root and stem with the help of apical meristem is known as primary growth. But apart from this primary growth, there is another type of growth which is called secondary growth. Interconnected. 100%. So তাহলে প্লান্টের এই যে গ্রোথ, তাদের দুটো টাইপে আমরা ডিভাইড করছি। The first one primary growth and the second one secondary growth. Please remember, this primary growth exclusively is due to the activity of the apical meristem. Due to the activity of apical meristem, right? But যখনই আমরা secondary growth বলছি, তখন আমরা দেখবো apart from this primary growth, বেশিরভাগ dicotyledonous plant তাদের গার্থের একটা increase হয়, and that increase in girth is called secondary growth. And this secondary growth is mainly due to the lateral. The secondary growth is due to the activity of lateral meristem. Due to the activity of lateral meristem. The primary growth is due to apical meristem, and it results in the elongation of root and stem. Elongation of root and stem. But in case of secondary growth, it results in increase in girth. Increase in girth. Right? So আজকে আমাদের এই secondary growth তাদের mechanism, তাদের কোন কোন type of tissue এখানে involved, সেই পার্টগুলোই এখানে আমরা ডিসকাস করব। So come to the point, secondary growth, and যেটা আমি বললাম এই secondary growth mainly সেখানে lateral meristem, পার্শ্বস্থ ভাজক কলা mainly এর জন্য রেসপন্সিবল। আর এই ল্যাটারাল মেরিস্টেমের মধ্যে যে টাইপ অফ টিস্যু এই সেকেন্ডারি গ্রোথে হেল্প করে, তাদেরকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করছি, রাইট? So তাহলে the tissue involved in the secondary growth is lateral meristem, and it includes two types of tissue, and they are vascular cambium and core cambium. Vascular cambium, and the second one core cambium. Vascular cambium and core cambium. So, as a secondary growth occurs due to the addition of the secondary tissue by the activity of the vascular and this core cambium. And it is vascular cambium that add secondary tissue in the vascular tissue, মানে xylem আর phloem সেখানে
ও নতুন টিস্যু অ্যাড করে, তাই সেখানে সেকেন্ডারি গ্রোথের একটা ফর্মেশন হবে। দ্যাট মিনস প্রথমে যে জাইলেমটা তৈরি হয়েছিল দ্যাট ইজ কল্ড প্রোটোজাইলেম, প্রোটোফ্লোয়েম। তো এই প্রোটোজাইলেম এন্ড প্রোটোফ্লোয়েমের পর আবার সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম জাইলেম ফ্লোয়েমের ডেভেলপমেন্ট হবে। এন্ড প্রোটোজাইলেমের পরবর্তী যে জাইলেম বা যে ফ্লোয়েম গুলো তৈরি হয় দ্যাট আর নোন অ্যাজ মেটাজাইলেম, মেটাফ্লোয়েম। তো এই যে ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম, please write down the function that add secondary tissue in the vascular tissue, that adds secondary tissue in the vascular tissue like xylem and phloem. Whereas this port cambium add secondary tissue in the cortex region. তাহলে port cambium cortex এ tissue add করছে and vascular cambium তারা vascular tissue xylem phloem এ নতুন টিস্যু অ্যাড করায়, আর তার জন্যই আমরা দেখতে পাবো এই সেকেন্ডারি গ্রোথটা হয়। So the activity of this both cambium, vascular and cord cambium, occur simultaneously in the dicot, stem and root. Dicot, stem and root. এদের দুজনের ক্ষেত্রেই এই সেকেন্ডারি গ্রোথটা হয়। But please remember, this secondary growth is absent in monocot plant. একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই সেকেন্ডারি গ্রোথ কিন্তু হবে না। Why? Because monocot lack cambium tissue. They do not possess cambium. সুতরাং তাদের ক্যাম্বিয়াম না থাকার জন্য তাদের সেকেন্ডারি গ্রোথ এই প্রসেসটাও রান করবে না। তো তাহলে এই জায়গা থেকে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি এই সেকেন্ডারি গ্রোথের মেকানিজম। Very interesting mechanism. And এই মেকানিজমটাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডিভাইড করছি। তো আমরা একদম প্রথমে সেকেন্ডারি গ্রোথ অফ ডাইকট স্টেমের রেসপেক্টে আজকে স্টাডি করব, এবং তার আন্ডারে আমি ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে রাখছি অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম। অ্যাক্টিভিটি অফ vascular cambium. Clear? So please remember the meristematic layer called vascular cambium is present in patches as a single layer between xylem and phloem in the young dicot stem. So একটা dicot stem এ যদি আমরা TS দেখি, transverse section যদি দেখি, তো সেইখানে রয়েছে xylem আর phloem এর ভাস্কুলার বান্ডেল গুলো, আর সেই ভাস্কুলার বান্ডেলের মধ্যে সেখানে এই ক্যাম্বিয়াম টিস্যুর একটা রিং রিং লাইক প্যাটার্ন দেখতে পাই। তো ইনিশিয়ালি এই রিং লাইক প্যাটার্ন গুলো রয়েছে, বাট যত স্টেম ম্যাচুরিটির দিকে যাচ্ছে এই ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম becomes more active and it forms a complete ring and is responsible for cutting off vascular tissue, xylem and phloem. And এই যে কিভাবে ওই কমপ্লিট রিংটা তৈরি করছে সেটাকে যদি এখন আমরা স্টাডি করি, তাহলে আমরা কয়েকটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে স্টাডি করব। সো দ্য ফার্স্ট স্টেজ হিসাবে আমরা রাখছি fascicular cambium formation. Fascicular cambium formation. তো এখানে কি হয়েছে দেখ, ফর এক্সাম্পল এটা একটা ট্রান্সভার্স সেকশন, আমি এখানটাতে তো এটা একটা ট্রান্সভার্স সেকশন, আর এই ট্রান্সভার্স সেকশনে ভাস্কুলার বান্ডেলস আর প্রেজেন্ট, আর এই ভাস্কুলার বান্ডেল গুলোর মধ্যে we know this conjoined vascular bundle is there,
আর এই কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডেলের মধ্যে আমরা বলছি এই জায়গায় একটা ভাস্কুলার বান্ডেল, তো সেই ভাস্কুলার বান্ডেল আমি একটা ভাস্কুলার বান্ডেলকে এখানে এনলার্জ করে দেখছি। তো এর লোয়ার সাইড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার রয়েছে প্রাইমারি জাইলেম, প্রাইমারি জাইলেম, এন্ড এর আউটার সাইডে রয়েছে প্রাইমারি ফ্লোয়েম। তো এই যে হোয়াইট কালারের পার্টটা তাকে আমরা বলছি প্রাইমারি ফ্লোয়েম, রাইট? আর এই প্রাইমারি জাইলেম আর প্রাইমারি ফ্লোয়েম তার মাঝখানে একটা ডিস্টিংক্ট ক্যাম্বিয়াম রিং ফর্মেশন হয়েছে। তো আমি যে রেড কালারের লাইনটা ড্র করলাম, তো এই রেড কালারের লাইনটাকে আমরা বলছি দ্য প্যাচ অফ ভাস্কুলার ফেসিকিউলার ক্যাম্বিয়াম। এই রেড কালারের প্যাচটাকে আমি নাম দিলাম ফেসিকিউলার, FASCICULAR, ফেসিকিউলার ক্যাম্বিয়াম। So, তাহলে according to this diagram, initially the vascular cambium is present in the form of a thin strip between the primary xylem and primary phloem. Primary xylem আর primary phloem এর মধ্যে এই যে স্ট্রিপটা রয়েছে তাকেই আমরা বলছি fascicular cambium. And in the medullary rays এই ক্যাম্বিয়াম টিস্যুগুলোর মাঝখানে, ভাস্কুলার বান্ডেলগুলোর মাঝখানে এই যে medullary rays রয়েছে, it is present as interfascicular cambium. ক্লিয়ার? তাহলে এইখানেও কিছু ক্যাম্বিয়াম টিস্যু রয়েছে আর তাদেরকে আমরা নাম দিয়েছি interfascicular cambium. ক্লিয়ার? এইটুকু, শুধু এই ডায়াগ্রামটা কি সবার বোঝা গেছে? প্লিজ আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লেখ। তাহলে this is the TS of the dipod stem in which it shows the vascular bundle towards center. The first form xylem, primary xylem, outside primary phloem, right? আর এই জায়গা থেকে এই প্রাইমারি জাইলেম আর প্রাইমারি ফ্লোয়েমের মধ্যে যে তিন প্যাচটা, সেই তিন প্যাচটাকে আমরা বলছি ফ্যাসিকিউলার ক্যাম্বিয়াম। আর এই যে এক একটা ভাস্কুলার বান্ডেল তার পাশে পাশে যে মেডুলারি রেজ রয়েছে তার মধ্যে যে ক্যাম্বিয়াম টিস্যুটা আছে তাকে আমরা বলে দিলাম intrafascicular cambium, right? So now we move to the second diagram. And second diagram এর রেসপেক্টে আমরা তাকে নাম দিচ্ছি formation of cambium, formation of cambium. So এখানে কি হচ্ছে দেখ, the joining of the fascicular and the interfascicular cambium leads to the formation of a complete ring, and that is called cambium ring. তাহলে ওখানে ছিল fascicular cambium এক একটা ভাস্কুলার বান্ডেলের মধ্যে, আর ভাস্কুলার বান্ডেলগুলোর মাঝামাঝি ছিল interfascicular cambium। তো ওরা যেহেতু এখন ডিভিশনালি অ্যাক্টিভ, তাহলে ওরা এখন ডিভিশন করছে, আর ডিভিশন করার রেসপেক্টে আমরা দেখতে পাবো তৈরি করেছে। আবার আমি টিএসটাই ড্র করছি। প্রাইমারি জাইলেম, প্রাইমারি ফ্লোয়েম, আর তার উপরে ছিল ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম আর ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম। তো তারা এখন ডিভিশন করে আস্তে আস্তে সেই রিজিয়নে একটা নতুন টিস্যু তৈরি করলো, আর এই যে নতুন টিস্যু গুলো তারা জুড়ে গিয়ে এখন একটা রিং লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করেছে। দিস রিং ইজ ক্লিয়ার? তাহলে এই যে রিংটা, এই রিংটাকে, দিস গ্রিন কালার রিং ইজ কল্ড cambium ring. This green color ring is called
cambium ring. Done. তো এবার দেখ এই যে ক্যাম্বিয়াম রিং, এই ক্যাম্বিয়াম রিং সেও তো ডিভিশনালি অ্যাক্টিভ। তো এখন এই ক্যাম্বিয়াম রিং এর অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখতে পাবো। So the third point is activity of the cambium ring. Right? In the next slide, we'll move to the activity of the cambium ring. But before that, please tell me, is that clear to all of you now? Please